1923ஆம் வருடம் மார்ச் மாதம் 21ஆம் தேதி அன்று காலை மத்திய இந்தியாவில் உள்ள அழகிய நகரமான சிந்த்வாராவில் உள்ள ஒரு நல்ல வசதி படைத்த வழக்கறிஞரான பிரசாத் ராவ் கேசவராவ் சால்வே நீதிமன்றத்திலிருந்து விரைவாக வீட்டிற்கு திரும்பினார். அவரது மனைவி கார்னெலியாவுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் எப்போது வேண்டுமானாலும் பிரசவம் ஆகலாம் என்றும் அவர் கேள்விப்பட்டதால் அந்த நாட்களில் இருந்த வழக்கப்படி பெரும்பாலும் மருத்துவச்சிகளின் உதவியினால் வீட்டிலேயே குழந்தைகள் பிரசவிக்கப்பட்டனர். நற்செய்தியை எதிர்பார்த்து அவர் பதட்டத்துடனும் ஆவலுடனும் வந்தார். அவரது வீட்டில் ஒரு உயரிய மங்களகரமான நிகழ்வு நிகழப் போகிறது என்பதையும் ஒரு அற்புதத்தின் சாட்சிக்காக அவருடைய வீடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவர் ஓரளவு அறிந்திருந்தார். அன்றைய தினம் ஒரு உத்தராயண நாள். பகல் மற்றும் இரவு நேரங்கள் நிழலிடா சமநிலையிலும் மற்றும் அந்த ஒரு கணம் சமச்சீராகவும் இருக்கும் நேரம் என்பதால் அந்த நாள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அறிகுறிகள் உள்ள நாள். நண்பகல் வேளையில் புதிதாக பிறந்த குழந்தையின் இனிமையான அழுகை வீடு முழுவதும் எதிரொலித்தது. அற்புத நிகழ்வான நிர்மலா சால்வே பிறப்பு நடந்தது. ஆனந்தம் மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த தந்தையின் கைகளில் ஒரு குழந்தை வழங்கப்படுகிறது. அந்த குழந்தையே இந்த உலகில் உதித்த உயர்ந்த தெய்வீகத்தின் கர்த்தாவானவர். அவரே இவ்வுலகில் பல்வேறு காலங்களில் அவ்வப்போது வசித்த அனைத்து பெரிய ஆத்மாக்களின் அவதாரமாகும். அவரே பிரபஞ்சத்தை ஆளும் முதன்மையான ஆதிசக்தியின் அவதாரம் மற்றும் மனிதனுக்கு தெரிந்த கடவுள் தன்மையின் ஒவ்வொரு வடிவத்தின் அவதாரமாகும். அந்த அழகான குழந்தைதான் இன்று நம்மால் அறியப்பட்ட சகஜ யோகாவின் படைப்பாளியான புனித அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவி. அவரது வாழ்க்கையின் கதை முடிவில்லாத அற்புதங்களின் கதை. அவர்களுடைய வியக்கத்தக்க தெய்வீக தன்மையான சக்தி மற்றும் முடிவில்லாத அன்பினால் ஏற்பட்ட அற்புதங்கள் ஏராளம். அவர்களால் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட நன்மையின் வியக்கத்தக்கதான சக்தி இந்த கடுமையான மற்றும் பெரும்பாலும் எதிர்மறையான குறிக்கோளுள்ள நேரத்தில் ஒரு இதமளிக்கும் தைலம் போல வேலை செய்தது. மேலும் அதனாலேயே இன்று அவர்களுடைய உழைப்பின் பலனை நாம் அனுபவிக்க முடிகிறது. மேலும் அவர்கள் வகுத்த பாதையில் நமது சொந்த திறனை கொண்டு சகஜ யோகாவின் பாதையின் மூலம் இறுதி ஆன்மீக பேரறிவை நோக்கி ஏற்றம் பெற முடிகிறது. Sahaj means simple. Sahaj is with you. The whole power is with you to become one with the divine. But that power has been distorted by using different incarnations and fighting. For example, Hindus fighting Muslims, see Christians fighting non-Christians. I mean all sorts of things. So this is what is the loss of truth, and on which I insisted that they should see the truth within themselves. When they will discover it themselves, it will work out. And it has worked. அவரது தந்தை ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞராக தொழில் செய்து கொண்டிருந்த சிந்த்வாராவில் அவரது தந்தைக்கு சொந்தமான பல வீடுகளில் அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜி பிறந்த வீடும் ஒன்றாகும். வீட்டின் கட்டிடக்கலை அந்த பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது. மேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ளது போன்ற வளைவுகள் மற்றும் பல வண்ண பூக்கள் வரையப்பட்ட கண்ணாடி ஜன்னல்கள் கொண்ட வழக்கமான கிறிஸ்தவ சாஹிப் பங்களா போன்று. பி.கே. சால்வே எப்பொழுதும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினருடன் நல்லுறவில் இருந்தார் மற்றும் முதல் உலகப் போரில் ஆட்சேர்ப்பு அதிகாரியாக அவர் செய்த சேவைகளுக்காக அவருக்கு ராவ் சாஹேப் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
1923ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து முதல் உலகப் போரின் அழிவுகரமான விளைவுகளில் இருந்து மீண்டு வந்திருந்தது. அந்த சமயத்தில் சுதந்திரத்திற்கான மாபெரும் இந்திய இயக்கம் வேகம் எடுக்க தொடங்கியிருந்தது மற்றும் மகாத்மா காந்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவராக வளர்ந்து கொண்டிருந்தார். அவரது தலைமையில் இயக்கம் செல்வாக்குடன் இருந்தது. ஆனால் சால்வே குடும்பம் தங்கள் அரசியல் வாழ்க்கையை அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை. சிந்த்வாராவில் அழகாக கட்டப்பட்ட பங்களாவில் வருடங்கள் நிம்மதியாக கழிந்தன. சிறுமி நிர்மலாவுடன் அவரது சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் பிற இளம் நண்பர்கள் போன்ற குழந்தைகளின் சிரிப்பை நீங்கள் பெரும்பாலும் கேட்கலாம். ஒன்றாக கூடி விளையாடுவதும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பார்கள். இதுதான் ஸ்ரீ மாதாஜி சிறு வயதில் இருந்த வீடு. மனதிற்குள் ஏக்கத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் விசேஷ உணர்வுடன் இன்றும் அவர்களது நினைவில் நிற்கும் வீடு. I remember the house of my father, which was a very nice house. My father had dogs in the house and I was very fond of them. Also he had one monkey and I always used to go and talk to the monkey, give him food. But one thing I remember is a parrot which was very much understanding me. My childhood has been very beautiful. I was very fond of trees and also of the garden, flowers. I was very much fond of. And my father, especially, he looked after that side of my life. He taught me what flowers are, what fruits are. I was very young, but he used to teach me and show me all these things. And since then I've developed a great sense of colors and fragrance. I had tremendous love for animals, love for my family, my brothers and sisters, also my cousins. I loved them very much. Anybody came to my house, I would take out some mangoes or something. As a little girl, I used to offer to them. And main thing is my love was so inviting that whenever they came also they used to find out where is Nirmala. My mother was a very careful woman. She used to give me bath herself. She would not leave it with the ayahs, though we had servants. But all the time she was looking after me. And when I grew up, she said that I knew you are a girl and girls must be looked after. My father was another very great gentleman. He was a lawyer, very well known, very intelligent, but also very good at building houses. ஸ்ரீ மாதாஜி தனது ஆரம்ப நாட்களை குழந்தையாக கழித்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு இதுவாகும். ஸ்ரீ மாதாஜி சிறு குழந்தையாக இருந்தபோது அவரது சிறிய பாதங்கள் நடந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஓடுகள் இவைதான். இந்த புனித சுவர்கள் நம்முடைய அன்பான தாயின் முதல் அதிர்வுகளை உறிஞ்சியவை. இந்த வீட்டின் ஒவ்வொரு மூலையும் சாதாரணமாக வருபவர்கள் கூட எதிர்பாராமல் தங்கள் உணர்வில் ஒரு தெளிவான மாற்றத்தை உணரும் அளவுக்கு அற்புதமான அதிர்வுகள் உள்ளவை. இதுவே ஸ்ரீ மாதாஜி பிறந்த அறை. இந்த பங்களாவின் கருவறையான இந்த அறை இப்போது புனித கோவிலாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. When they come to this holy house, they feel the presence of Mother in every corner of this house. They feel blessed. They feel as if Mother has just been here.
and even non-Sahaj yogis, when they pass nearby, they get attracted to this place. Everybody knew about this birthplace, and finally, after some negotiations, this was acquired on 14th of July 2005. After that, this place has been renovated, and it has been ensured that all the old things, all the old fixtures, doors, mirrors have been retained as far as possible, and wherever they were not functional or were in a very bad shape, same type of material has been used to restore it. So one can say that this whole building has been brought back to its old glory in the same way with same material, and it is looking beautiful as you are seeing. இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்திற்கு அதிக எண்ணிக்கையில் சகஜ யோகிகள் வருகை தர விரும்புவார்கள் என்பதால் அதற்கான தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தங்குவதற்கு விரிவான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சிந்த்வாராவில் இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள லிங்கா என்ற கிராமத்தில் ஒரு புதிய சர்வதேச ஆசிரமம் கட்டப்பட உள்ளது. இந்த இடம் சுற்றிலும் பசுமையான மலைகள் மற்றும் தடுப்பு அணை கொண்ட அழகிய இடம். அதுவே அதன் அழகை மேலும் கூட்டுகிறது. We have about 35 acres of land, and this place will become extremely important for all Sahaj yogis. So we have planned in phases. First of all, we are planning to have accommodation for about 500 people. Then it will go to 1,000. As per requirement, the accommodation will keep on increasing. And then we will have infrastructure services, like we will have a very good dining hall, museum, library, and whatever is required for the comfort of Sahaj yogis, that will come up. ये हम सारे सहयोगी भाई बहनों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है. ये एक ऐसा पवित्र स्थान जिसकी कल्पना हम सारे सहयोगी भाई बहन हमेशा करते हैं. ये एक इतना बड़ा सहज का तीर्थ स्थान हो जहाँ पे दुनिया के सारे लोग समय समय पर यहाँ पर आ कर के इस भूमि को स्पर्श करके अपने आप को पवित्र रखें. Most important thing about this house is that at that time there must not have been much habitation here, and what they liked most, both my parents, that there should be plenty of light and plenty of air, fresh air, and there must be a neem tree always, and there must be a veranda and all spacious rooms and plenty of rooms. This house, as told by my mother, was designed by her because she was a mathematician. She had having graduated from Ferguson College with mathematics, but it was she who insisted that Papa should renounce the title of Rao Sahib, which was conferred upon him by the British, and take a plunge into the freedom struggle. So Papa decided to sell this house and migrate to Nagpur. ஸ்ரீ மாதாஜி 4 வயதை எட்டிய போது அவரது குடும்பம் ஒரு பெரிய நகரமான நாக்பூருக்கு குடிபெயர்ந்தது. அவர் ஒரு மிஷனரி பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார். நாக்பூரில்தான் பி. கே. சால்வே மற்றும் அவரது மனைவி கார்னெலியா முழு ஆர்வத்துடன் இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தில் சேர முடிவு செய்தனர். இந்த முடிவு முழு குடும்பத்தின் வாழ்க்கை முறையிலும் செல்வம் மற்றும் செல்வ செழிப்பு நிலையிலிருந்து கடலளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. சிக்கன வாழ்க்கையினால் ஆங்கிலேயர்களின் நட்பால் வந்த உலக சுகபோகங்களை இழக்க வேண்டியதாயிற்று. You'll be amazed, my father burnt all his suits. They were stitched in England. My mother burnt all her saris. They used to spin their own clothes and wear them. I had only one coat throughout my education. But we never grudged and never grumbled and never said that our father should have looked after us and done something. Why did he just sacrifice everything for the country? Never, never, never. That quality was created.
I should say by Mahatma Gandhi. He made everybody so transformed into a new personality. I must say Gandhiji had a special charm. I don't know how he managed. He was like touch of Midas, touched anybody, he became transformed. மகாத்மா காந்தி குழந்தைகளை மிகவும் நேசித்தார் மற்றும் அறிவார்ந்த மற்றும் விரைவான புத்திசாலியான நிர்மலா மீது ஒரு சிறப்பான பாசம் கொண்டிருந்தார். பல ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ மாதாஜி மகாத்மாவுடன் கொண்டிருந்த தொடர்பினால் அவர்களது யோசனைகளையும் தத்துவத்தையும் ஒரு அளவிற்கு வடிவமைத்தது. அதனாலேயே சகஜ யோகாவில் நீங்கள் காந்திய சிந்தனையையும் ஓரளவு காணலாம். If you study the way all these people were brought up, there's one thing very common is sacrifice. I've seen it with my own eyes. Such people in this country, whom you may call legendary, but I've seen it. Thousands of people were killed and butchered. Children died. Nobody shed tears. Nobody shed tears. பல வருடங்கள் கடந்தன. பி.கே. சால்வே அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு மகாத்மா காந்தியுடன் மிகவும் நெருக்கமாகிவிட்டார். அவர் தனது அரசியல் ஈடுபாட்டின் காரணமாக 6 மாதங்கள் சிறை சென்றார். My father was a congressman and went to jail. I joined a school here later on when I was 5 years of age. It's called as St. Ursula School. I was in that school, but they were missionaries. So when my father was arrested, they threw us out of the school. So I joined another national school called as Bhide Girls College, and it is one of the best schools in the whole of Madhya Pradesh. In our family, people were playing all kinds of things like badminton, cricket, and from very childhood, I was interested in all these games, and badminton especially, I was a champion. Once, she challenged Polen Bhaiya, and she said that come, we'll have a wrestling match. And they wrestled and Nirutai won. இளம் நிர்மலாவும் தேசியவாத தலைவர்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் எப்பொழுதும் மிகவும் ஆற்றல் மிக்கவர் மற்றும் தன் சகாக்கள் மத்தியில் ஒரு இயல்பான தலைவராக இருந்தார். 1942இல் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போது அவர் பல துணிச்சலான மறியல் போராட்டங்களில் பங்கேற்றார் மற்றும் சில திரைமறைவு குழுக்களுடன் சேர்ந்து பல ரகசிய பணிகளையும் மேற்கொண்டார். Because we were all college students and we all wanted to stop the colleges, then somehow or other we got into another kind of mysterious acting. We used to distribute bulletins, used to call them. We used to call them bullets, and spread disorder among students. That time students were very alert that we should have our independence, we should be a free country, and people were not so dishonest that they are now. After that I joined Science College because I wanted to do medicine. But Science College, we had a strike and I became the leader of the students. So they asked me to get out of the college. So I had to leave the college. Then I went to Lucknow to study in Isabella Thuban College. That's also another missionary. But from there I did my inter-science. And then I did my medicine from Lahore. 1947ஆம் ஆண்டில் நிர்மலா லாகூரில் 4ஆம் ஆண்டு மருத்துவம் படித்துக் கொண்டிருந்த போது பி.கே. சால்வே டெல்லியில் மத்திய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். இந்த நேரத்தில்தான் ஒரு உயரமான இளைஞர் ஒருவர் சால்வே வீட்டினருக்கு அறிமுகமானார். அவர் பெயர் சந்திரிகா பிரசாத் ஸ்ரீவாஸ்தவ். சந்திரிகா பிரசாத் ஸ்ரீவாஸ்தவ் நிர்மலாவின் மூத்த சகோதரர் நரேந்திரகுமார் சால்வேயின் கல்லூரி நண்பர். டில்லியில் வர்த்தக அமைச்சகத்தில் தற்காலிகமாக பணியாற்றி வந்த அவருக்கு சில நாட்கள் தங்க இடம் தேவைப்பட்டது. நரேந்திரகுமாரால் அவர் ஃப்ரோசோ ரோடு வீட்டில் விருந்தினராக தங்க அழைக்கப்பட்டார் மற்றும் சி.பி. ஸ்ரீவாஸ்தவ் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்.
இது அவரது வாழ்க்கையை இவ்வளவு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மாற்றும் ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்று அவர் அறிந்திருக்கவில்லை. அவர் விரைவில் சால்வே குடும்பத்தில் பெரியவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானார். ஆகவே நரேந்திரகுமார் தன் சகோதரி நிர்மலாவுக்கு அவர் பொருத்தமானவர் என்று நினைப்பது இயற்கையானதுதானே. In our country in those days, there was no choice, nothing. Whatever parents said, you have to listen. So, according to the choice of my parents, they selected him. He was a friend of my brother. And my brother said he's a very nice person, this, that. So they married me to him. That's what it is. ஏப்ரல் 7, 1947 அன்று நிர்மலா சால்வே மற்றும் சிபி ஸ்ரீவாஸ்தவ் ஆகியோர் எளிமையான ஒரு சமூக விழாவில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இது எல்லா கோணங்களிலும் ஒரு தனித்துவமான திருமணமாக இருந்தது. இருவருக்கும் இடையில் பொதுவான விஷயம் என்பது எதுவும் இல்லை. This was a situation of a very remarkable kind. I came, as I told you, from old families, conservative families, pro-establishment families, landholders. And here was a family fighting the British, totally on the other side. So it was a totally different background. My background was totally different. And I was from UP, a particular community. She belonged, they were of another community, as you know. So there was nothing common between us as far as heritage goes. ஆனால் பிராந்திய கலாச்சார மற்றும் மொழி வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும் அவர்கள் இருவரும் தங்கள் நாட்டிற்கான தங்கள் அன்பை பகிர்ந்து கொண்டனர் என்பது மிகவும் வலுவான பொதுவான விஷயம். விரைவில் அவர்கள் இருவரும் தங்கள் மிகப்பெரிய கனவான இந்தியாவை சுதந்திர நாடாக பார்க்க வேண்டும் என்ற கனவு நனவாகுவதை கண்டனர். 15th August, we were together standing with the whole family, Salve family, in front of the secretariat, watching the Union flag going down and the Indian flag going up, India becoming independent. So we together, which we wanted very much, saw India rising. திருமணமான ஆரம்ப வருடங்களில் நிர்மலா சால்வே தனது அசாதாரண கணவருடன் சாதாரண இல்லத்தரசி போல வாழ்ந்தார். அவர்களுக்கு விரைவில் கல்பனா மற்றும் சாத் என்ற 2 அழகான மகள்கள் பிறந்தனர் மற்றும் நிர்மலாவின் வாழ்க்கை சூழல் அவர்கள் வளர்ந்ததை சுற்றியே பின்னப்பட்டது. மதிப்புமிக்க இந்திய நிர்வாக சேவையின் அதிகாரியாக பி.கே. சால்வே எங்கு சென்றாலும் தன்னுடைய உயர்வான திறமையினாலும் நேர்மையினாலும் மற்றும் கல்வி திறமையினாலும் தனிப்பட்டு சிறந்து விளங்கினார். ஸ்ரீவாஸ்தவ் தனது உயர் பதவியின் அனைத்து ஏற்ற இறக்கங்களிலும் ஸ்ரீ மாதாஜி அவருடன் எப்போதும் இருந்தார். அவர் அமைதியான இல்லத்தரசியாக மட்டுமல்லாமல் உண்மையில் அவர் மாநில விவகாரங்களிலும் தீவிர அக்கறை காட்டினார் மற்றும் பல விவாதங்களில் பங்கெடுத்துக் கொண்டார். இது இறுதியில் தேசிய கொள்கையாக வடிவமைந்தது. தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தம் திரு சிபி ஸ்ரீவாஸ்தவின் ராஜதந்திர வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய விஷயமாக இருந்தது. இருப்பினும் தாஷ்கண்டில் இருந்தபோது பிரதமர் அகால மரணம் அடைந்தது தேசத்திற்கு ஒரு பெரிய இழப்பாகும். திரு சிபி ஸ்ரீவாஸ்தவ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு இது ஒரு பெரிய தனிப்பட்ட இழப்பு. விரைவில் திரு சிபி ஸ்ரீவாஸ்தவ் இந்திய கப்பல் போக்குவரத்து கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். மேலும் முழு குடும்பமும் பம்பாய்க்கு மாற்றப்பட்டது. இங்கு அவர் எல்லா எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டி சிறந்து விளங்கினார் மற்றும் குறுகிய காலத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்திய கப்பல் போக்குவரத்து கழகத்தை உருவாக்கியதற்காக உலகளவில் பாராட்டப்பட்டார். இதற்கிடையில் ஸ்ரீ மாதாஜி தான் ஆற்ற இருக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய பொறுப்பிற்காக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டார். அவரது மகள்கள் இருவரும் வாழ்க்கையில் ஓரளவுக்கு ஸ்தாபிதமாகிவிட்டனர். மேலும் அவர் தான் ஆழமாக ஆர்வப்பட்ட ஆன்மீகத்திற்கு அதிக நேரம் செலவழிக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டார். அதுவரை அவர் ஒரு சிறந்த மனைவியாகவும் அன்பான தாயாகவும் இருந்தார். ஆனால் உண்மையில் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது. அதுவே உலகம் முழுவதற்கும் அன்பான தாயாக அன்னை மாற வேண்டிய நேரம். From my childhood I have been a spiritual person, very major. I read all the Gitas and other saints and all these. In India, in Marathi, we have great saints. I read them also. But I was surprised they were not telling the truth. The truth that we all can get self-realization, that we have got that power within us.
And this is what made me take up spirituality. பிரபஞ்சம் மற்றும் சுயத்தை பற்றிய ஆழமான கேள்விகள் நீண்ட காலமாகவே இதயத்தில் இருந்து கொண்டே இருந்தது. 1970 மே 5ஆம் தேதி அன்று மும்பையிலிருந்து 150 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நார்கோலின் ஒரு தனிமையான கடற்கரையில் திடீரென்று அவர் ஒரு வியக்கத்தக்க க்ஷணத்தில் தன் சுய விழிப்புணர்வை பெற்றார். அபரிமிதமான தெளிவின் அந்த தருணத்தில் அவர் விவரிக்க முடியாத இறுதி காட்சியை கண்டார். அப்போதிருந்து அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அனுபவித்த அந்த அழகான உண்மையின் க்ஷணநேர அனுபவத்தை மனிதகுலத்துடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு சிறப்பான நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த பூமிக்கு வந்துள்ளார் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார். மேலும் அந்த அபூர்வ மனம் கமழும் சாம்ராஜ்யத்திற்கு மக்கள் ஏற்றம் பெறுவது அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது என்று அவர்களுக்கு சொல்வதற்காகவும். I started going to different people supposed to be preaching about spirituality, talking about spirituality. But what I found, they themselves were not spiritual. Very greedy, trying to want everything, running after women. I said, what sort of things these are? If they are like this, what are they going to teach me? So I gave up hopes. Then I started searching myself, within myself. Then one day, in a forest, I was with lots of people who were seeking. And I went near the big talab ko kya kehte hain? To the sea. And there I was sitting. And suddenly a light came into me. And I saw it clearly that I am a satisfied soul. I don't need anything. I don't want anything. And that is the time when I saw few things happening. இவ்வாறு பிறந்ததுதான் சகஜ யோகா, சுய விழிப்புணர்வை அடைவதற்கான ஒரு அற்புதம் நிறைந்த ஆனந்தமான வழிமுறை, ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறை, மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம் மற்றும் தூய ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு ஒளிரும் பாதை. இதற்கு முன் உள்ள முயற்சிக்கப்பட்ட அனைத்து முறைகளுக்கும் மேலானதாகும். ஆமாஸ் பெருந்திரளானவர்களுக்கு சுய விழிப்புணர்வு மூலம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் ஆத்மாவுடன் ஒரு தொடர்பினை பெற முடியும். அதன் மூலம் அவர்களுக்குள் மாற்றம் நடைபெறும். சகஜயோகா மனித குலத்திற்கு ஸ்ரீ மாதாஜியின் அன்பு பரிசு. 1974 லண்டனில் உள்ள சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பின் பொதுச் செயலாளராக திரு CP ஸ்ரீவாஸ்தவ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த நியமனம் ஏற்கனவே புகழ் பெற்றிருந்த அவரது வாழ்க்கைக்கு ஒரு உச்ச சாதனையாக இருந்தது. மேலும் இது சகஜ யோகாவின் வளர்ச்சிக்கு தற்செயலான அதிர்ஷ்டமாக இருந்தது. ஏனெனில் லண்டனில் சகஜ யோகா ஒரு சர்வதேச தளத்தை கண்டறிய முடிந்தது. It all worked out. My husband should get a job in England, that I should go with him there. There I meet people of that kind. It's a fragrance of spirituality which spreads. ஒரு சில தேடுபவர்களுடன் தொடங்கிய அது விரைவில் உலகம் முழுவதும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் போதனைகளின் அற்புதமான உண்மையை கண்டறிய தொடங்கியது. ஸ்ரீ மாதாஜி மக்களின் குண்டலினியை உயர்த்துவதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் சுய விழிப்புணர்வை பெற உதவத் தொடங்கினார். குண்டலினி என்பது அனைத்து மனிதர்களுக்குள்ளும் இருக்கும் நுட்பமான ஆதிசக்தியாகும். மேலும் அது எழும்போது உங்களுக்கு முழுமையான சுய அறிவை அளிக்கும் திறனை கொண்டுள்ளது. சுய அறிவின் வெளிப்பாடானது ஒருவரின் தலையில் அல்லது ஒருவரின் உள்ளங்கையில் குளிர்ந்த காற்று வீசுவதன் மூலம் தெளிவாகவும் உடனடியாகவும் உணர முடியும் மற்றும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஆன்மீக சக்தியினை சரிபார்க்கவும் முடியும். சகஜ யோகாவின் இந்த புகழும் மற்றும் வெற்றியும் ஒரு முன்கூட்டியே ஏற்படுத்தப்பட்ட முடிவாகும்.
இன்று சகஜ யோகிகள் 80 நாடுகளில் பரவி உள்ளனர். யாரும் அதனுள் வருவதற்கு தடையில்லை மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளுக்கு பணம் வசூலிப்பதில்லை. அதற்காக உங்களின் சமய கோட்பாடுகள் மீதான உங்கள் நம்பிக்கைகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் சகஜ யோகாவினை நன்றாக உட்கிரகித்து பயிற்சி செய்வதனால் உங்கள் சொந்த மதத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றும் போது அதன் மதிப்புகளை உணர முடியும். அவர் உலகின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் பயணம் செய்து அங்குள்ள மாபெரும் கூட்டங்களில் உரையாற்றியுள்ளார். ஸ்ரீ மாதாஜி சில சமயங்களில் ஒரே நேரத்தில் 1,00,000 பேருக்கு சுய விழிப்புணர்வை அளித்துள்ளார். ஸ்ரீ மாதாஜியின் வாழ்க்கை உண்மையில் ஒரு நீண்ட மற்றும் புகழ்பெற்ற பயணம். இந்த நீண்ட பயணம் உலகம் முழுவதும் பரவியது மட்டுமல்லாமல் எண்ணற்ற மக்களின் இதயங்களையும் தொட்டுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் வாழ்வு மாற்றம் பெற்றுள்ளன மற்றும் எண்ணற்ற இதயங்கள் மாற்றம் பெற்றுள்ளன. மேலும் ஸ்ரீ மாதாஜியின் பிரகாசமான அன்பு மற்றும் சகஜ யோகா மூலம் ஒளி தூண்டப்பட்டு ஒரு இதயத்திலிருந்து மற்றொரு இதயத்திற்கு பயணிக்கிறது. ஆனால் இந்த பெரிய பயணம் சிந்த்வாரா என்ற சிறிய மிகச்சிறிய விசித்திரமான நகரத்தில் தொடங்கியது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது. அன்னையின் தெய்வீக சக்தியை இந்த மாளிகையில் மிக தெளிவாக உணரலாம். சுய விழிப்புணர்வை நோக்கி உயர முயலும் தேடுபவர்கள் அனைவரும் வீட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் உணரக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த அதிர்வுகளின் மூலம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் மிக அற்புதமான இருப்பை உணர விரும்புபவர்கள் அனைவரும் சிந்த்வாரா வரவேண்டிய இடம். I think that house has lots of vibrations. That's what people tell me. And where I was born was a small little room. That's what they tell me. Where I was born. And from there, they feel the vibrations coming. Whenever they go, they meditate there. And they were telling me, they have done tremendous work. Tremendous work. I mean, I can't tell you how people can work out